A Russian SU-25 aircraft was shot down by the Ukrainian National Guard using Manpads in the Donetsk region. The incident occurred on June 23rd, as shown in the video. The General Staff report this morning also indicated that another Russian aircraft was confirmed downed. Yes! 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 Russian junk. Wrong RPG destination. A Russian Strela air defense system missed a Ukrainian drone in the Donetsk area. By doing so, it revealed its own position. Denmark has trained the first 50 Ukrainian specialists who will serve the F-16 fighters, reports Danish TV2. Major General Jan Dam, chief of the Danish Air Force, has announced that Denmark has undertaken to train up to 100 Ukrainian specialists to service F-16 fighter jets, with 50 of them already trained, and now help prepare for the reception of the first planes in Ukraine. So far, we have completed the training of the first 50 specialists, most of whom have returned home to help prepare for the first fighter jets. Immediately after the summer holidays, we will start training the next 50. TV2 quotes Dam. According to John Dam, normally it takes 3 to 4 years to become an F-16 pilot. However, the training for Ukrainians is compressed to 6 to 8 months. As of now, Ukrainian pilots are practicing night flying. Dam also added that around 100 Ukrainians will be trained for support roles such as mechanics, weapons specialists, and ground personnel for the Ukrainian air bases. Russian car expert. Vaz is not a car, it's gold. I sat in an Audi and it knocks, rattles. It's a rubbish, and we have great vehicles. Я вот ездил на российских автомобилях, уже 4-й автомобиль новый купил вазовской модели. Калина, Гранта, 2-я Веста. Фо, не машина, а золото, бля. Я сел на Ауди, бля. Такое уебище, бля, стучит, гремит, бля, хрен его знает. Что за хуйню, бля, создали нам? А у нас, во, бля, техника. Russian forces seem to have hit a Ukrainian train carrying vehicles and personnel. They claim to have hit the following: M113s, Buk M1, BMP-1s, trucks. As far as I can see, the only confirmable things are trucks, and probably personnel. The rest, no way to verify. Don't cry, it's all over, I'm already in Ukraine. Olena Peck, released from Russian captivity, tells to her daughter during a video call. Olena is a researcher at the Horlivka Art Museum. She was held captive by the Russians for 6 years. Upon returning home, Olena, unable to hold back her tears, called her daughter first. 6 years of captivity, an employee of the Ukrainian Museum. Не плачь, малыш. Я тебя очень люблю. Все хорошо. Все хорошо, я тебя очень люблю. Я вже в Україні. Мене такі хлопці гарно зустріли. Які квіти мені подарували. Не плачь. Не плачь, все закончилось. Закончилось, маленький. Мы снова вместе. Я дома.
The equipment is very good. I have driven 2 BMPs. It is not like this, 47th Mechanized Brigade. The Ukrainian heroes talking about the Bradley IFV. Така саме добра. Їздив на двойки БМП, вона не така, як це. Вона більш міцніша. Я її оцінюю по 5-бальній шкалі, на 10 балів. Вона дуже гарно себе поводить і в русі, і в бою. Ми можемо бути як і в наступі, так і в обороні, і це все працює ефективно. Ми вже навчилися більш правильно застосовувати цю техніку, піхота знає свої завдання, бригада удосконалилася. Кажу командиру, піднімай нашу ласточку, а та їхала в обратному напрямку, також боком до нас. І ми в русі відстані 2 кілометрів попали ще й бронетехніку. І ми наступного дня знаємо, що то, оказується, вже пора. Та вийшла в столок, а та ще й спорала отримала по підвістку. Я коли виїжджаю, то буває, кажу, малишка, давай вивези нас отсюди, бо вже треба, блін. Я розумію, що я не один. Зі мною буває і 10 чоловіків, 12 їде, кожного хтось додому жде, блін. І треба ж по-любому якось виїхати. Я би особисто хотів би спробувати нову версію Бредлі, де вже там і камера водія, і там вже ж... Я ж, більший виходить, обзор ночі як десь, їду, то я таки прямо бачу. А в цих нових моделях вже 3 камери стоять, що я вже по боках бачу. Сьома показує гарні результати, але щоб і другим бригадам дали таку техніку. А так що у нас у нашій бригаді такі засоби техніка має? Приходилося неодноразово і суміжникам допомагати, і там відбиття штурмів, евакуація, ротація, є така практика, скажімо. Ворог відчуває потужність цієї техніки, ефективність її застосування, і тому це є таким дуже сильним бар'єром, який його стримує на даному напрямку. Ми не маємо права звідси відступити, тому що ворог дуже сильно наступає, і ми як можемо і стримуємо. Ми держимося, боронимо ці території. Те, що можемо, те і робимо. Разом до перемоги. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.